Да. He who holds the magic Который thing. держит. У нас очень есть много убеждений, как раз которые являются поддерживающими, но являются не экологичными. Beliefs that are kind of supportive, but they're not ecological. Ну, например, я могу быть здоровым, несмотря на то, что я пью каждый день. I can be healthy despite of my alcohol abuse every day. Или подобное, что я могу достичь всего, чего захочу, главное этого хотеть и позитивно мыслить. If I just want it enough and if I think positively. Вот как взаимодействовать с такими убеждениями, которые вроде бы поддерживающие, но являются не экологичными? Ну, когда это очевидно. No. I mean, I think you're right, but I don't judge them as ecological or not Вы правы, но я не буду считать, что они экологичные или не экологичные. I know from the outside there's not a lot of wisdom in that. Потому что если посмотреть со стороны, то я понимаю, что там мудрости это недостаточно в этом убеждении. I believe, I want to be healthy. I want to be healthy. I believe I can be Я healthy хочу and быть still здоровой. smoke 2 packs of cigarettes and Я drink. верю, что я могу быть здоровой, при этом выкуривая по 2 пачки сигарет в день. Yeah, I mean, I go, okay, I hear that, Да, and можно go, сказать, да, хорошо, это я слышу. there's not a lot of wisdom in there. Но что-то мудрости в этом утверждении не хватает. So, that's when you have to kind of help the person unfold it to get a better sense of it. Здесь человеку нужно помочь развернуть это убеждение для того, чтобы он его лучше прочувствовал. So, if I write the belief in the center, this is the belief statement. Хорошо. Итак, давайте в центре мы напишем формулировку убеждения. X because Y. Там, тра-ля-ля, X, потому что Y. So, what the gentleman back there, I'm sorry, I don't know your name, is pointing out, he goes, some of these are Как наш коллега positively подсказал, что oriented, есть человек, который может быть позитивно ориентирован, but they sort of don't have any wisdom in it. но мудрости в убеждении недостаточно. And believe me, from my perspective, it ain't a problem until it's a problem. С моей точки зрения, поверьте, не будет оно проблемой, пока оно не станет этой проблемой. Until that person comes to you as a coach, Пока не человек подойдет к вам как коучу, например, and then you hear that belief statement, пока вы не услышите эту формулировку убеждения, and then you start to kind of unpack it. и тогда вы начнете разворачивать его. Okay. So, now, here we go to the leaves of the И flower. теперь давайте переходим к лепесткам. So, tell me your name, please. Abdul Rahman. Okay, thank you for that. He says, I have this belief Он сказал, у нас есть это убеждение, that такое убеждение, I should choose the profession of my что child я должен выбирать профессию для своего ребенка. because he's too young Потому что ребенок слишком молод to make that choice for himself. для того, чтобы сделать этот выбор самостоятельно. And I said, is that a limiting belief for you? Is that Я is говорю, something является ли это убеждение constricting in there, ограничивающим, является ли это убеждение kind of touching your сдерживающим, heart? Yeah. как-то оно затрагивает ваше сердце? And he goes, yeah, Он говорит, да, because I might stop him from kind of fully growing in his way. потому что я могу помешать ему расти своим образом. So there's values in there that I'm trying to taste. И в этом утверждении есть определенные ценности, которые я хочу распробовать. By holding that limiting belief of I have this obligation to kind of choose this pathway for my child. Удерживая такое убеждение в себе, я должен выбирать путь для своего ребенка, And I just hold that belief because he's too young. и я держусь за это убеждение просто потому, что он еще слишком молод. That's one belief. Это одно убеждение. There's another one in there. Но It там says, есть еще одно, I которое also говорит, believe я также убежден в том, that if I do that, что если я буду делать I так, may be limiting his growth. то я буду ограничивать его возможности для There's two роста. beliefs, На самом деле это два убеждения. and they're kind of in conflict. И вот тут-то они Is that- вступают в конфликт. Does that feel right? Так? Okay. Да? So we're just going to stay with the limiting one Хорошо, пока будем удерживать ограничивающие. first. Сначала возьмем только ограничивающие. We're just going to take one belief, the limiting one. Да, возьмем ограничивающую часть убеждения. After we do this little process of exploration, then we'll go to what do you do when you got two of them kind of competing. После того, как мы немножко поисследуем это, вот дальше мы перейдем уже к тому, а что делать, когда убеждения начинают конкурировать.
начинают соревноваться. So we're going to try to look for what's the value when you're in that limiting belief that it's not possible to lose weight because Ценность в этом I don't ограничивающем have any убеждении. self-discipline. Например, я не могу сбросить вес, потому что у меня нет самодисциплины. When you make that statement and you go to the higher value of that belief, what Когда вы слышите value, такое убеждение и переходите на более высокий уровень, то какая там ценность? when you hold that belief in you, Если вы это убеждение храните в себе, what value are you trying to express into the world? Is it Какую taking better ценность- care of yourself, getting more rest? какую ценность вы стараетесь проявить в мир? Я хочу больше отдыхать, я хочу больше заботиться о себе. What value does it serve? Какую ценность удовлетворяет это убеждение? What's the positive intention Какое там позитивное in a намерение? way of that belief? Организованность себя, самоорганизация Self-organizing? или здоровье. Or being healthy, being Yeah, free? it depends on the person. It's their values. Зависит Yeah. от человека, да, это Could его be или ее freedom, could be убеждение. health, Это could может быть be- свобода, это может быть здоровье, That's what a good father does. или вообще так поступает приличный папа, That's what a good dad or mom does. так поступает хороший папа или мама, The value of it's love for my child. да, It's или got, это любовь, это просто проявление любви к моему ребенку. You know, you're looking for, even though this belief is limiting me and I can feel that constriction, Несмотря на то, что это убеждение ограничивающее, я чувствую ограничения, what's the higher value? но я задаю себе вопрос, какая там более высокая ценность? Yeah. А может быть две ценности? Could there be more than one value, like two values? Oh, yeah. Да, может, конечно. Yeah. Well, yeah. And then you can kind of go up and go, what do they share? What's the overlap? И So, потом вы можете пойти еще выше и посмотреть, а что у них общего, что они разделяют. okay. Just kind of hold that thought. Мгм, хорошо, подержитесь за эту мысль. What is the consequence of having that belief? When I hold Какие that limiting последствия belief, удерживания этого убеждения? Что будет дальше? what's the effect of it? What's the consequence in Какие my будут life эффекты? Как это повлияет на мою жизнь? of having that belief? Если у меня есть такое убеждение, что будет с ним? Что будет с жизнью? Yeah, sort of. What's the consequence Последствия or the effect или эффекты? of holding that limiting belief? Последствия того, что вы верите в это утверждение, в это убеждение. If I hold that, what happens in my life because of that? Если я буду продолжать это верить, что произойдет в моей жизни из-за этого убеждения? Well, I don't fulfill my something, or Я не If it's- реализую свое что-то или... if it's language, I go, well, I have things that I want to communicate. It stops me from Если это относительно sharing иностранного языка, something то that's я хочу important to что-то me. рассказать или общаться с кем-то, и мне это мешает. Kind of what's the consequence Да, какие последствия будут в этом? or the effect? Какие эффекты? Yeah. If my belief stays and acts, instead of opening doors for my kid, Right. I'll be building walls in front of him that he will be hitting. Lovely. Чудесно. Says if I continue to hold that belief, Если я буду продолжать удерживать это убеждение, the consequence то последствия is that I might be closing doors instead of opening possibilities будут for в том, my что я son. буду закрывать двери перед своим ребенком, а не открывать их. Now а не that's the открывать consequence возможности. for the son. Это последствия для ребенка. What's the consequence for you? А для вас какие будут последствия? If my kid is if not self-actualized, what kind of father will I be then? Exactly. If I, Если мой ребенок не самореализовался, какой я буду тогда отец? then I'm also not being a good dad. Тогда я тоже не являюсь хорошим отцом и в этом случае. But my intention is that's what I want, to love my, to express love. I'm Да, но мое expressing love. намерение выразить любовь. What causes us, or you, or me, what causes us to have that belief? Что вызывает в нас это убеждение? Что рождает это убеждение в нас? What causes that belief to come, that limiting belief? Что позволяет этому убеждению в нас родиться, вырасти? So we're just kind of filling in the flower. Наполняем цветочек. Yeah. Да. Thank you. Maybe because I
Maybe Я сам через это прошел. Because I went through Возможно, it потому что я сам myself. через это прошел, когда был Because I ребенком, was a и kid. только вот уже в сознательном And just возрасте, when I was после an adult, 30, after I turned но 30, на новый путь стал, на который, I took может my быть, new я way. хотел вот еще с маленьких лет. Great. maybe I probably Great. would like to take when I was little. Great. Мгм. It says what causes some of this to ignite in me is because I lived that. Да, то, что запускает это убеждение во мне, да я сам так жил. And this isn't about being 100% accurate, but going, can I И get a sense of the Мы не говорим space, сейчас о том, чтобы сформулировать истину на 100%. Мы создаем пространство. just conversationally, Просто в беседе around that limiting belief? относительно ограничивающего убеждения. What is the actual experience in the body? What do you hear and feel and see inside in the inner game when you Как actually реагирует ваше тело? Что за внутренняя игра? Что вы видите, слышите, чувствуете? connect to that belief? Что связано с этим убеждением? So how do you experience really in the inner world Опыт во внутреннем мире. that belief? Как вы переживаете это убеждение внутри себя? You know, how do you know it's there? Как The вы знаете, NLP. что оно есть? How do you know it's there? Да, НЛП. What happens in Откуда the вы inner знаете, game? что внутри происходит, что во внутренней игре происходит? So, would the lovely lady who said it's not possible to lose weight because I don't have any discipline? Кто у нас там говорил по поводу you того, like что to я explore? не могу сбросить вес, потому что у меня Yeah, нет there she is. самодисциплины. Would you Поиграем like? там Would you be немножко? willing? Можете немножко рассказать здесь, да, про это? Would you? А? Shall I come out? Or- Yeah. Хотите, давайте. Thank you. I want to thank you so much because that was. You know what it feels like inside too when you touch that belief. И у вас тоже что-то есть такое, да, когда это убеждение возникает? Yeah, it goes like this. There's this Происходит вот такое. this constriction. Okay. And you know maybe there's other things. You know maybe there's other pieces to that. So Может быть, есть и другие части в этом. okay. Хорошо. Now I'm going to kind of do this actively, a little bit Да, actively, я сейчас проделаю это немножко активно. but you can also do it sort of just through the conversation. Но это Hi, можно what's your name? проделать и в беседе. Как вас зовут? Евгения. Evgenia. Evgenia. Can I say it right? Am I saying it right? Thank you. Evgenia. Evgenia. Женя можно. Как проще. I can say Gina? Женя. Genia. Genia. Okay. Almost sounds like a flower. Zinnia. Need some help? Почти как цветок. You get it? Сейчас. Ага, все. Okay, cool. Okay. So we're going to step into the center of the flower, Мы зайдем в центр цветочка, and she's just going to make the belief statement again. и она снова проговорит убеждение. My limiting belief is. Мое ограничивающее убеждение в том, что Мое ограничивающее убеждение в том, что я не могу сбросить вес, потому что мне не хватает силы воли, и я боюсь, что в будущем все вернется назад. And I'm afraid I'll я боюсь, что get what? Что вернется назад. Ну, обратно поправлюсь. Oh, okay, that the weight will come back. Okay, I'm what's вес coming вернется back? обратно. Я думаю, что же там вернется? Okay, great. Great. Okay, so just go ahead and just kind of touch that belief in yourself Хорошо. Соприкоснитесь с этим убеждением в себе. and take just a step forward and go, Шажочек вперед сделайте, и when I kind of touch that belief in myself, when I feel what happens to me, when когда I я really connect to соприкасаюсь с that, этим убеждением, it's когда not я possible. Yeah, соединяюсь с ним, it's not possible for me to lose weight понимаю, что because I я не don't have могу the сбросить вес, потому что у self-discipline, меня не and хватает самодисциплины. I'm afraid Я that. боюсь, что... Но мне становится хорошо, потому что мне не надо ничего делать. Не надо. Yeah, no. But what do you experience in there? Okay, just you go. Что- I что feel good. That's переживаете, all да? right. Я чувствую себя But хорошо. what happened to the fear? That's what I'm А kind что of. с этим страхом происходит? What's that? Что там? Ну, нет, начинаешь на самом деле заниматься самокопанием, как... What do you mean by self-digging? Под самокопанием что вы сейчас имеете в виду? You mean Ну, like то, что вот ты judging такая yourself? плохая, да, Начинаете ты судить себя? хочешь, да. Okay, great. Okay. So go ahead and hold the belief inside. Хорошо, удерживая убеждение внутри. Think about just what happens in the inner game. Подумайте немножко о том, что происходит у Да. вас внутри. You know, the self-digging, the
Да, the самокопание, fear, страх. but also I don't have to do anything. Но и при этом ничего мне не надо делать. Kind of off the hook a little bit. Да, так, Yeah. слезла с Just крючка go, чуть-чуть. just experience it in the body and Почувствуйте это в the теле, conversation, and беседу. you know, if I have that belief, just Ну, what, на самом деле напряженность вот сейчас где-то здесь и слабость в ногах. yeah, okay, okay. So just to go, what happens Хорошо, обращайте physiologically внимание, что происходит на физиологическом уровне, in the inner game? That's во the внутренней experience of игре, it. да, какой там опыт, That's the, you know, what happens inside. что происходит внутри. That's what I'm talking about. How do you experience it? Это я и говорю о том, A lot of times it's когда closure задаю here, вопрос, как мы это here. переживаем. I feel a sense of Закрывается иногда здесь, я constriction. чувствую сдержанность или закрытость. Ну так хочется уменьшиться. I would like to get smaller. I would like to get smaller. Мне хочется уменьшиться. Yeah. Да. Okay, so let's leave that. Хорошо, оставим это Just немножко. kind of go back to the statement. You had the statement. That's all Вернитесь right. к So she утверждению, goes, да, утверждение, которое this вы is my говорили. experience in the real world when this Когда я limiting belief в comes обычном in. жизни, когда я переживаю это expresses ограничивающее itself. убеждение, то оно проявляется вот таким образом. Так. There's, you know, all kinds of things happening in the body. Происходят разные ощущения в теле. I mean, well, I feel pretty good because I don't have to do anything. That's more of a statement about something more than actually the belief. Фраза, что я чувствую себя хорошо, потому что не надо ничего делать, это утверждение I о understand чем-то, что that. связано с этим I убеждением. understand that. Понимаю, понимаю. Okay, so Так. having that belief, let's go to the value. Если у вас есть это убеждение, давайте подойдем Kind of к go- ценностям. What value, what is the value of having that belief? What does it В чем serve in a ценность positive этого way? убеждения? Что оно помогает вам делать? What's the positive intention of that belief? Is it trying to motivate you, Каково protect позитивное you, намерение? Пытается ли get оно you to вас take care of мотивировать? yourself, Заботитесь ли вы о себе? Да, забочусь. to take care of yourself? Заботитесь о себе, да? Okay. So, yeah. Ну, я предпочитаю, чтобы обо мне другие заботились. Там I prefer массаж, people to take care сауна. about me, you know, going to massages, to Okay, sauna. sure. That's all right. Да, Получаю от нормально. этого удовольствия, эффекта как такового нет. That's Don't have any effect, but enjoy the process. okay. That's all right. Yeah. Замечательно. You can, you know, they're not mutually exclusive realities. Ну, это не взаимоисключающие реальности. Me too. Я тоже. I like to eat good food, but Мне you нравится go, хорошая еда. just go to the value of taking care of me. Me Ну, taking care of me. Just go Подойдите to к that ценности, что value. я забочусь о себе. Вот эта ценность, The это value of полезность. taking care of myself. Да, полезность того, что я забочусь о себе. And just connect to the value Соединитесь с этой ценностью. of self-care, whatever, however you would think about that value, just connect to that. And Забота о себе, как вы эту ценность себе представляете, соединитесь с ней. just let the value kind of, Позвольте ценности Yeah. быть Как я забочусь о себе в данный момент, когда я ничего не делаю, или мы говорим о будущем, когда я иду к своей цели уже. just with the value. I just want you to hold the value. Я бы хотел, чтобы вы сейчас просто Of взяли, self-care. взяли ценность заботы о You себе. go, the value of having this belief is Ценность того, что у меня есть это убеждение, the это, positive intention of this да, или belief, or the позитивное value of намерение this этого belief убеждения, или ценность этого убеждения в is to том, promote taking care of myself. чтобы заботиться о себе. So just go and hold that value И поддержите эту ценность. of just honoring the value. Просто поддержите с What's почетом. the value of taking care of yourself? В чем ценность заботы о себе? You know, what good does it do you to do that? Что в этом для вас хорошего? What's the value of taking care of yourself? В чем ценность заботы о себе? What positive intention for you or the world would you have Каково позитивное намерение для вас или for для мира, taking care of you? что вы заботитесь о себе? То, что я люблю вкусно готовить. Ну, и могу тогда и сама это пробовать. Yeah, of course. But what's the value for you taking care of yourself? А ценность заботы о себе в чем? Ценность заботы о себе. Why, you know, А, why would you want to do that? Зачем вам это делать? Why would you want to take care of yourself? Зачем вам заботиться о себе? What's the use of that? К чему это? заботиться о себе, чтобы у меня было здоровье. For me to have health. Yeah. So this is about your health. К здоровью, да?
To just hold that, I want to be healthy, Поддержите чуть. Да, я хочу быть здоровой. This belief is really trying to promote health. It's not about what you eat. I mean, if you want to eat some good food, it's not about other people taking care of you. It's Вопрос не в том, чтобы просто вкусно поесть, about you taking care of you, and it's другие about люди о вас заботились. promoting Вы health заботитесь о for себе, и вы поддерживаете себе just hold здоровье. that value. Хорошо, поддержите эту ценность. You don't have to change anything Ничего не because нужно менять. beliefs change on their own, but if I create что enough space, Ценности меняются, убеждения меняются сами по себе, но если я создам Soften. пространство, then my Если я system сделаю can его kind of мягким, organize and find the way that's best for you. тогда That's- система сделает так, чтобы найдет самый лучший способ для вас. Okay? Just take a step back. Хорошо, вернитесь теперь Just kind обратно. of back to the belief. Обратно к убеждению. What's the, let's step over to the consequence of Давайте having this belief in your life. последствиям этого What убеждения does it подойдем. cause to happen in your life? Чем what придется effects расплачиваться? of having this belief? It's Что not будет possible, повлияет на вас, for me если вы to будете придерживаться continue to этого убеждения? lose weight or to keep the weight off because I just don't have any self-discipline. Если я буду продолжать держать вес, потому что у меня нет самодисциплины, то Расплачиваться однозначно, опять тем же здоровьем, внешним видом. Самооценка у меня падает сразу. Okay, that's the consequence. хорошо, это последствия. Yeah. Okay, great. Shake it off. Come back to the center. Сбрасывайте. Обратно в центр. Okay. Now let's go. What causes you to have that belief? Хорошо, а теперь давайте подойдем к причинам, что вызвало в вас это what убеждение. ignites it? What happens Что inside запускает that это kind of убеждение? brings that belief? Что вызывает это убеждение? You у know, вас? Однозначно пример. Yeah. Допустим, мне с детства говорили, что я похожа на бабушку. Она всегда такой была шикарной женщиной в теле. Опять же, это я уже пробовала не однажды, то есть и ни разу еще не получалось. Okay. Okay. Ну, негативный опыт в прошлом, Okay. скажем так, да. Okay, so settle into that cause, kind of what causes me to have that belief, and you just kind of settle to that a little bit. Немножко возьмите, побудьте в этом утверждении, что вызывает это убеждение. Somebody в вас. else's voice, Побудьте, da-da-da-da. гнездитесь, укоренитесь в нем немножко. Just to, okay. Okay, great. And then just kind of step back Хорошо, to да, the и center. вернитесь назад. So you kind of have an exploration there. Немножко поисследовали, да? Yeah. Yeah, just kind of creating some space around that belief. Yeah. Создали такое I know what пространство happens вокруг inside of убеждения. me. Я знаю, что происходит Kind of внутри go. меня. I kind of get a sense of what causes me to be holding that belief. Я понимаю, что вызывает во мне это убеждение. I know what effects it has or Я знаю, potentially has in my Какие life. эффекты оно оказывает на мою жизнь или может оказывать And на I мою have a жизнь. sense of what the intention is И у or the меня value есть that I'm понимание really того, какая trying to ценность или какое kind намерение, of open up. когда это убеждение срабатывает. Now, it doesn't necessarily mean that there's not another belief that's in conflict with this, but I just wanted you to take Не обязательно one говорю, что есть какое-то, что нет limiting ничего, что belief. конфликтует с этим убеждением. Мы просто взяли одно ограничивающее убеждение and just explore и немножко поисследовали. or open up that space Открыли пространство. around it. Пространство вокруг. Because I think you can do this just in a very conversational way Я as думаю, что это well, можно делать просто в ходе обычной беседы. you know, as you're coaching, just sort of, oh, well, Когда вы ведете Have that коучинг, belief, well, просто, well, I can't do X. хорошо, Well, да, я это не могу, у меня не получается. how does that affect your life? Хорошо, having а that, you если know? вы будете продолжать так делать, как это повлияет на вашу жизнь? What's the value you're really trying to express in the world by that? Какую you know? ценность вы стараетесь проявить в мир, делая это? What happens in you? I see А it. что You know, у I вас see происходит? something Я это happening вижу, я there, вижу, you что know? что-то происходит. Where'd you learn that? Где вы этому научились? Okay? Есть? Хорошо? Clear? You Понятно? feel better? Получше немножко? Да. Нет? Ну, на самом деле, я уже так представила, что я иду мелкими I шагами imagine that к I своей do цели. little steps towards my goal. Exactly. I imagine I can do little steps towards my Я goal. представляю, что я мелкими шагами могу идти к своей цели.
And this is about not, just kind of creating some space, so it И kind of вопрос creates в some том, freedom, как because создавать пространство, как limiting создавать beliefs are свободу. tight. Потому что ограничивающие They're pretty убеждения, они tight. зажаты, они довольно жесткие. And she did it, not me, she knows her goals. Okay? У нее получилось, она знает свои цели. You rock. Молодец. Thanks. Thank you. I want you to be so beautiful and healthy.